আজকে মাকিটাকে কেউই নাই বেটা সবই নিজেদের করতে হইতেছে আজকে আমি বুঝলাম না একটা কথা হইতেছে স্পন্সর নেই আর একটা কথা হইতেছে তোর ক্রুই নেই ঠিক আছে এটা কেমনে সম্ভব এই হচ্ছে বাংলাদেশি ইকোনমির অবস্থা বল কি অবস্থা আমি শুনলাম যেহেতু আমরা বাংলাদেশি ইকোনমি নিয়ে কথা বলতেছি আমরা একটু বিদেশি ইকোনমি নিয়ে কথা বলি আজকাল বিদেশি বাঙালিরা অন্য দেশে এক্সপোর্ট হচ্ছে তো এরকমই একটা ব্যাপারে উই হার্ড অফ দিস নিউ আর্টিস্ট উইভ হার্ড অফ British Bengalis, we've heard of American Bengalis. Now there's this new guy, and he's an insane artist. He's South African Bangladeshi. South African Bangladeshi? আমি একবার বলছিলাম না বাংলাদেশিরা সবাই সব জায়গায় চলে গেছে That is very true. South African Bangladeshi. His name is Nafees Bougie. Itmam, do you know more about him? This guy is a mixed bag, man. Like he started music when he was 15, so that should give some context into like for someone like him to start like 5 years ago, and now he's at a point যেখানে like I'm sure Ifa's এখনো একটু out of context আছে I'll get you looped back there. South African quizzes 15 বছরের মিউজিক করে আমি আসলে yeah so this guy John T. Rhodes না but he's been trending all over okay right so Instagram you talk about TikTok you talk about YouTube right all sets of short form content we see he's trending right okay. And so just to add to the suspense I'm gonna lay out some facts so he's been to On the Radar On the Radar the YouTube oh wow the podcast show they cover big name artists right and then they come and they can freestyle or whatever depending on the artist so it's a big show and he got featured there. And additionally, or Billboard covered his songs, right? Yep. Mani Billboard bolte mani just to be clear, mani Billboard top 40. Yes. That Billboard. Yeah. Just and that's crazy. He was on a billboard. He was on a billboard. Yeah. Times Square, baby. Times Square. Mane. Yeah. So এখন এটা হইতেছে কে মানে এই পোলাটা মানে তোর মার্কেট খাই দিবে আমার মার্কেট খাওয়ার জন্য আমার একটা মার্কেট থাকা লাগবে বাট ও হচ্ছে so I mean how big is he wait just look him up man Nafees is bougie BOUG so man is he big on Spotify or something like that let me give you his Instagram bio before you go look at his Spotify stats so it says pretty girls listen to Nafees is bougie oh my god I want to listen to Nafees I'm not a pretty girl but okay wait Nafees acha okay Nafees is bougie তুই জাস্ট একটা গেস কর যে ওর মান্থলি লিসেনার্স কত আমি তোকে একটু কনটেক্সট দিই ঠিক আছে তাহলে কনটেক্সট দিই লেটস সে অর্ণব ভাই probably one of the biggest artists in the country has 302,000.30 মানে 300,000 follow listeners monthly listeners on Spotify ঠিক আছে Nafees is Bougie কত 50,000 আর টু পড়ে বল 100,000 আর টু পড়ে বল 200,000 তুই আরো পড়ে আচ্ছা অর্ণবের চেয়ে বেশি 500,000 ও 4.1 মিলিয়ন monthly what it's not listeners monthly listeners মানে ওর সবচেয়ে wait my god that is Bangladesh is listening to you now ওর সবচেয়ে আচ্ছা এটা একটু দেখি অর্ণব ভাইয়ের the most streamed song that Arnab Bhai has and Arnab Bhai is just one example I'm sure hoyto ba aro ache but this is just for comparison Arnab Bhai sheje boshe ache has 5 million streams 5.7 million streams on Spotify huge song in Bangladeshi music industry Nafees is Bougieর Stephanie গানটা কি তুই শুনছিস something call me Stephanie এই গানটার স্ট্রিম কত বল 2 million 56 million yeah it's in double digits আমি ওই কোণায় দাঁড়ায় থাকি আমি পুরো পডকাস্ট ওই কোণায় মাথা ঘুরিয়ে দাঁড়ায় থাকি আর কোনো কথা কম না মানে তো ডিটেনশন এরকম wow damn but money all jokes aside that's incredible that's incredible and props to the kid man like honestly he's a kid how old is he 20 now 20 right wow. so he started music like as I said he was 15 so 2019 থেকে he started right so he moved to New York I think to study to NYU and, from what I gather like he started doing music in his dorm and like I've had to research a little bit because unfortunately I'm not part of the 53 million but শুনে যেটা মনে হলো যে it's very how do I put it it's very raw I would say and it's indie pop indie pop genre a bedroom pop type right style it
And it's just it's the thing we talked about in our self-branding episode. Yeah. যে এখন মানে it's ever more important to have hooks in your songs. Right. Yeah. And his entire songs are hooks. Right. Right? Like I feel like I don't know if he does it intentionally, but it's geared towards short form content. But is it also because he's 20, right? So the music or the influences that he's Yeah, had, that- it's very that could social be- media inspired, right? So Yeah. the type Hook of influences, it is hook inspired. So hoyto jane je, হতে পারে। that's how I make songs. It's like no, the credit to him, but of course, like you can't blame the artist as Because well, right? if it's coming naturally, that's Yeah, insane. exactly. And Clearly he's making killer hooks. yeah, 51 million? definitely. 56. You missed out 5 million. Bro. Oh, sorry, my bad. Sorry, ওটা তো সেজে বসে আছে। But yeah, for sure, we have to also, Quick maths. highlight the fact that it's a phenomenon, right? Like his It really song, is. especially Stephanie. Yeah. আমিও মুখে চলে আসতেছে হ্যাঁ, definitely, হ্যাঁ। especially. আমি কোনো স্টেফিনি নামের মেয়ে চিনি না এখানে, but sure But থাকলে। yeah, it's all over TikTok, like big brands. Yeah. সব ওই যে ingested গানটা use করতেছে and everything, like people are doing like different memes and all that. So it's pretty cool to see. But again, similar to Jay Wolf and Joy Crooks. we Yeah. mentioned, this guy was even not known to me. Yeah. Like Yeah, up yeah. until like That he is Bengali he is Bangladeshi. or Bangladeshi heritage. There was a fight in our comments. Bengali na Bangladeshi, But we don't know. There are people fighting in our comments. Yeah, which is great. Alright. Engagement, Awesome. baby. Yeah. But yeah, so props to this kid. Yeah, of honestly. course, of and so I want to bring up the question: is this the future? Like Amraki, because I want to argue, him being this young, or এটা জিনিসটা naturally আসুক না আসুক, but একটা attention span short. এটা কিন্তু বোঝা যায়, and I don't say that in a critical way. I'm just saying. It is what it is, kind of a Yeah. Right. But is this the future? But then, like, you have to consider this, right? To music industry, right? So, if you look at the industry, I'm about to see he is successful because a part of it is because his hooks are so good that it's catching on. I'm a Bangladeshi industry niye kotha bolchi, and we talked about before that there's new artists who are trying to use that. Yeah. But is there enough space in Bangladeshi music যে এখানে এই hook culture-টা করতে পারবে? হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় অবশ্যই, কারণ আমাদের এখানে তো মানে aren't we already there when you look at like let's say Coke Studio একটা গান, Coke Studio being an example, because Coke Studio is as mainstream as music can get, at least for the last 2-3 years or so, right? Yeah. Coke Studio is like BPL level shit. Yeah. It's Refined, it's like cricket level shit, mainstream. kind of, refined mainstream. Yeah. Even though there are songs that are like, let's say 8 minute লম্বা, it's all based on that 30 সেকেন্ডের hook. Yeah. ওই 30 সেকেন্ডের হুকটার উপর রিল হইতেছে, ওটার উপর বেস করে পুরো ডিস্ট্রিবিউশন হইতেছে, ওটার উপর বেস করে ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট হইতেছে, মানে অনেক কিছু it's based on that. প্রীতম হাসান, প্রীতম হাসান, Oh yeah, hell yeah. he is মানে freaking hook king, ঠিক আছে, Yeah. মানে hooking, hook king, ঠিক আছে, that's what I meant. যে I feel like I don't know, and I've used this word so many times in this show, I don't know if it's a formula or anything. Yeah. If it is, then great. If it's not, then great. Yeah. যে এটা you have cracked it somehow. Right. But হ্যাঁ, আমাদের এখানে ওই কালচারটা আছে। But to answer, or at least to add to your question, যে is this the future? I propose it with a counter question. যে what is the future really? Because এখানে আমরা every time we see যে this kid or this artist is the future of the industry, ওই future is lived for a very short amount of time until someone new comes in. right. ঠিক আছে? Right. Particularly in Bangladesh. Yeah. আমরা এমন একটা দেশ যেখানে হচ্ছে গিয়ে ধর তোর এলআরবি একটা বিশাল বড় ব্যান্ড, মাইলস একটা বিশাল বড় ব্যান্ড, এগুলার হেরিটেজ, এগুলার লেগেসি আছে। আমরা লেগেসি মেকিং বিজনেস থেকে আমরা বাইরে গেছি, কারণ আমরা প্রবাবলি we're not there yet. We haven't been in the industry for 40 years. blah blah blah, so on and so forth. এখানে goodwill plus এখানে এক্সপেরিয়েন্সের একটা বিশাল বড় ব্যাপার আছে, which leaves us with the problem যে এই যে কয়েকদিন আগে বার্নি স্কু নামের একটা আর্টিস্ট ছিল, Correct. Yeah. Very talented. Very talented. Yeah. ওকেও কিন্তু আমি ফিউচার হিসেবে লেবেল করছিলাম। Right. মেবি মানে কারেক্ট মি ইফ আই এম রং হিয়ার, মেবি ও গান বানাইতেছে, আমি ওকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করি, আমি দেখি যে ও গান টান বানাইতেছে, বাট আই ডোন্ট সি ইট ব্লোয়িং আপ। সো মেবি ওখানে মেবি দের সামথিং মিসিং হিয়ার, মেবি এখানে লঞ্জিটিভিটি বা ধরো
কি বলে সাস্টেইনেবিলিটির একটা ফ্যাক্টর এখানে মিসিং হয়তো বা আমরা বাট হু নোস তাহলে আমরা বলতেছি যে আমরা হুক কালচারে বাংলাদেশি মিউজিক ইজ নট অ্যাজ বিগ sort of that's like আমি একটু এটা একটা sort of like একটা end point of that conversation হিসেবে নিলাম but আমি জামশেদ ভাইয়ের সাথে of course always আমরা জামশেদ ভাই ছিল আজকে ইনফ্যাক্ট ছিল, আল্লাহর আজকেও কসম ছিল। প্যানেলের helping us out. কেউ নাই তো with the sound এই যে ক্রু এর অভাব জামশেদ ভাই লিটারালি অন করে চলে গেছে হ্যাঁ এই মাকি আসছে এই মাকি মাকি! ফাইনালি এখন মিউজিক ভিডিও খুব ভালো হবে তো যেটা বলতেছিলাম যে আমরা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলছিলাম যে ওয়্যার ইজ দ্য স্পেস ফর ইভেন ওল্ড আর্টিস্ট প্রডিউসিং নিউ সংস যেটা আমাদের কথা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা সময় বড় আর্টিস্টদেরকে নিয়ে ওয়েদার উই টেক আ জেমস অর আ মাইলস এখন আর এলআরবি নাই বা জেমস অর আ মাইলস টু আ বিগ শো তাও কিন্তু সবাই ফিরিয়ে দাও বা ঝাঁকানাকা দেহ দোলানা রাইট আমরা কিন্তু হিটসের উপরেই মানুষ চায় ইভেন আমরা সব অর্গানাইজারদের সাথে কথা বলি বা কর্পোরেট স্পন্সরদের সাথে কথা বলি ওরা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বলে হচ্ছে স্পেসিফিকলি রিকোয়েস্ট তার মানে ওটাও কি একটা হুক কালচার না টেকনিক্যালি যে আমরা তো নতুন জিনিস অ্যাডপ্ট করতেছি না আমরা যেটা ট্রেন্ডিং যেটা ওদের মাথায় হোক ওইটার মধ্যেই উই আর ইন দিস সাইকেল উই আর ইন দিস ভিশাস সাইকেল যে আমরা ওইটাই শুনতে যাচ্ছি বারবার বিকজ এটা I want to argue because I think what you're trying to say is because those songs are timeless. Right. So this is something I mean কিছুদিন আগে দেখতেছিলাম because Weeknd came out with his new album. We're not going to talk about it this episode but where in an interview he said particularly about that album because he had a lot of transition tracks in between the songs. So something he mentioned that he's not looking to make music that is trending anymore, right? Like he's not bothered about that. Will it be trending or like successful right away? Will it have a hook? His goal, what he said, he wants to like the priority of creating music that's going to be timeless over the years. That has come down now. People are only looking at the numbers that are going to be, relevant. Immediate results at dike takaitese. Correct. Yeah. And for someone like Weeknd, right? Like someone who's always on top number one Spotify to say that to say something like that actually gives you insight into people at the end of the day like us whoever's listening to music jara connoisseurs boli ba just casually shuntese it doesn't matter but songs that actually leave an impact in you will last right and আজকে আমরা কাউন্টার আর্গুমেন্টের মুডে আছি কাউন্টার আর্গুমেন্ট another one is it easier for the Weeknd to say that versus someone who's coming up because Weeknd can come and say that I can make a timeless song and he already has a listener base that's actually very true. Versus someone who's young who's trying to break it right or who's trying to feed themselves Absolutely, I agree with you 100% because ekhane for Weeknd to say that he would have to go through that same trajectory that he went through, right? Or at least the best of Weeknd Spotify oje this is Weeknd Spotify playlist e prothom 20 টা গান হইতেছে গিয়ে যে ধর তুই লাস্ট 10 বছর যে 20 টা গান কনস্ট্যান্ট মানে বিলবোর্ডে ছিল সব বিলবোর্ডে ছিল এই গানগুলা so true easier said than done of course but again bringing that back or easier done once said ar ki you're setting yourself expectations why not but again if you look at it from a bigger POV je Bangladeshi level e amra jodi dekhi je Bangladeshi bands individual artists should I say যে আমাদের ওই রকম frequency নাই because we've talked about this multiple times যে the rate at the number of songs are being released it's rather slow right industry te joto notun গান আসতেছে also for the number of artists that are there exactly so মানে এখন people are very hesitant because they're worried about like we also talked about this যে একটা গান যে যাবে ওইটার যে একটা প্রোমো ফেজ থাকে রাইট সো ওগুলাও একটা প্যারাদায়ক একটা ব্যাপার থাকে বাট এখন মানে আই ওয়ান্ট টু পোজ দিস কোয়েশ্চেন টু ইফাস যে ডু ইউ থিঙ্ক যে লাইক বাংলাদেশে এই কালচারটা মানে শুড বেঙ্গলি ব্যান্ডস অর আর্টিস্ট অ্যাডপ্ট দিস লাইক অ্যাজ আ পার্ট অফ দেয়ার আইডেন্টিটি মানে adopt what exactly মানে exactly যে I have to like have a hook song like singles hook self-promotion before এটা মানে এটার কোন do you go into the creative process having that in mind right এটা
See, I cannot give you a definitive answer because artists are the kind of people that I believe are so different from each other. And you could have two of the same pop artists with the same kind of hooks and you'd still see the thought process different because ওরা different ভাবে hookটা consume করতেছে. So এটা definitive answer না দিয়ে আমি বলতে চাবো হইতেছে গিয়ে যে মানে ask yourself that question as an artist যে who are you really? Are you the kind of person who's trying to break through into the industry? You want to do the next Coke Studio season. You want to be up there with Joy Crooks if you're like, let's say, a Bideshi based artist or something like that. And you have a certain, with all due respect, একটা materialistic একটা goal আছে এখানে যে আমি চাই, আমি অমুক নাম্বার অফ লিসেনার্স চাই, আমি অমুক শো পারফর্ম করতে চাই, আমি একটা গ্র্যামি চাই। একটা গ্র্যামি এট দি এন্ড অফ দ্য ডে অনেক রেসপেক্ট, মানে অনেক রেসপেক্ট ওয়ার্দি একটা অ্যাচিভমেন্ট, বাট ইটস অলসো ম্যাটেরিয়ালিস্টিক। Huge promotion as an artist. Huge promotion as an artist, but it's materialistic. And then there's the kind of artist who's like, I just want to do this because fuck it, I felt like it. ঠিক আছে? And সো ওখানে হচ্ছে গিয়ে ডিবেটটা আসে যে আসলে হুক কালচার কি করতে চাই কি চাই না, আর্টিস্টদের করা উচিত কি উচিত না, ওটার দিকে না তাকায় আমি বলবো যে দেখি এখন কি হইতেছে। আমি পার্সোনালি ফিল করি যে সবাই এখন হুক কালচারের উপর বেস থাকে। হুক কালচারের লেভেলস আছে। ইনফ্যাক্ট আমরা আরেকটা রক ব্যান্ড নিয়ে যখন আমরা গান লিখি আমরা সবসময় দেখছি যে আমরা there are to an extent hooks to our songs. ইডেন বাদ দিলাম, ইডেন একটা প্রপার হুক মার্কাই একটা গান, বাট তাছাড়া অন্যান্য গানে আই ক্যান গিভ ইউ লাইক একটা পার্ট অফ আ সং দ্যাট হ্যাজ আ হুক। এখন ইজ ইট বিকজ উই ফেল্ট যে এটা থাকা উচিত গানে কারণ এটা উইল গেট দ্য সং আউট দেয়ার? না। Or is it a catchy chorus? It's just something that we like because probably আমরা deep down inside আমরা একটু হুক কালচারের হয়তো বা কি বলে একটু ইনফ্লুয়েন্স মানে we're in the earlier stages maybe. So ওটা, so see there's so many levels to this, you can't really have a definitive answer. But হ্যাঁ এখন ওই তো people watching or people thinking about the same question is you need to ask yourself যে তুমি as an artist তুমি আসলে কে? আমি ওই যে আমার রিসেন্টলি আমি যে ভিডিও বানানো শুরু করছি, আমি একটা ভিডিও করছিলাম ইডেনের মার্কেটিং নিয়ে, যে ইডেনের মার্কেটিং এর টাইমে আমরা এই সব বুংচুং করছি। এখন তোমার কি করা উচিত? হ্যাঁ তোমার করা উচিত, কিন্তু তুমি আগে নিজেরে জিজ্ঞেস করো যে তুমি কোন টাইপের মানুষ। তুমি কি একটা মাস্টার ফাইল পাইতে তোর 6-7 মাস, 1 বছর, 1.5 বছর, 7 বছর লেগে যায় যে তুই সময় কাটাইতে এটা পারফেক্ট করছো। করার পর ডু ইউ স্টিল হ্যাভ দি এনার্জি টু মার্কেট ইউর সং? শিওর ম্যান, দেন গো ফর ইট। You still want to be a hook culture person? Go for it. If you're not that person, just put it up on YouTube. Naake tel diye ghumay jao. Don't hesitate. I'm artist for all young artists who, if they're listening to it, put it out there because you don't know who will like it. Because I think as musicians we know that the biggest problem is that procrastination or that মানে overthinking যে আমার গান কি কেউ লাইক করবে বা আমার সিনিয়র আর্টিস্টরা তো মনে করবে এই কোরাসটা এনাফ কমপ্লিকেটেড হয় না। এটা তো ও ম্যান, এই সেকেন্ডটা পার্টিকুলারলি আই ফিল মানে এটা আমি যেরকম আমি অনেক ফেস করি। মানে এমন না যে না, এখন এমন না যে ধর আমার সিনিয়র আর্টিস্টরা এসে আমার প্যারা দিতেছে না, কিন্তু নোটস বাজাস নাই না, সেটাও না। জাস্ট আমার মাথায় ঘুরে হইতেছে গিয়ে যে লোক I am not even 30 yet and these are people যাদেরকে দেখে বড় হইছিলি, ঠিক আছে? সো এরা দে আর অলওয়েজ বিং সাপোর্টিভ, বাট ইন দ্য ব্যাক অফ মাই হেড আমার মাথায় ঘুরতেছে যে ও ম্যান আমি তো প্রবাবলি ওদেরকে এই গানটা শোনাবো না, কারণ এই গানটা কি বা হইছে, এরা এতগুলো ভালো ভালো গান বানাইছে, এত ভালো কি আর বুঝবো। তো এটা একটা মানে পিয়ার প্রেসার বাট ইনডাইরেক্টলি ওয়ার্ক করে আর কি, আই গেস। But yeah, so এখন we can steer a little away from this. A little less bougie. A little less bougie. এখন I want to just skim through a few things, একটু আপডেটস দেই যে আমাদের ঢাকায় কি হচ্ছে, February, how was February going? So ইকমাম is our news source by the way. আমি আর রিফাস প্রতিদিন একটা রানডাউন নেই কাছ থেকে। আমরা সকালে আসি এখানে আর বলে যে কি আসলে এটা হইছে। Yeah, so do you guys remember আমি বাংলায় গান? Of course. Yeah, so especially 21 ফেব্রুয়ারির জন্য। Yeah, I want to break the sad news. I'm sure people at home they already know about this. But this needs a definite shout out. Protul Mukhopadhyay, the person, the legendary musician who sang this song, coined this song, he passed away sadly. Damn. And it was I think in Kolkata, right? So there's that, and amra iktu let's tone it up a little, and there's some good news here as well. And finally for Shafin Ahmed we had
Echoes of a Legend. আমি গেছিলাম, আমি ওখানে ছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। ভাই ফাটাফাটি প্রোডাকশন দিছে। Okay. I didn't see the entire show. Just video দেখছি। মানে খুব সুন্দর করে সাজানো, and it's great. It's really great to have see something like that. Yeah, এই লোকটা হ্যাঁ ম্যাচের সবাই ছিল for the audience, ম্যাচের সবাই ছিল ওখানে। হ্যাঁ, They performed as well. Yeah, they performed as well. Brilliant. মানে ইনসেইন। আসলে শাফিন ভাইয়ের লেগেসিটা আমরা সবাই আসলে we're not from that generation, so we don't know. But আমি যেরকম মিউজিক করতে গিয়ে মানুষ মিউজিশিয়ানসদের সাথে মিশতে গিয়ে আমি বুঝতে পারছি যে ও ম্যান, এই লোকটা তো আসলে মানে, আর ভাই যতই যাই হোক না কেন, এই লোকটা আসলে একটা মানে ফাড়াবাড়ি একটা মিউজিশিয়ান ছিল, ঠিক আছে? ও যে সব টাইপের জিনিসপাতি বাজাইতো, যে সব টাইপের জিনিসপাতি বাজায় একসাথে গান গাইবো, এর উপর থেকে সুন্দর কাপড় পরবে, সুন্দরভাবে he was like the perfect persona, একদম। Because I remember artistry, he was the first brand ambassador, and like আমার লাইফে দেখা when I was young at least, that there was musicians can be brand ambassadors, or in Bangladesh there can be brand ambassadors for something, right? That was already a huge step, way beyond like times, right? I want to add something to personal about Shafin Ahmed, that Miles, like obviously আমার ওভাবে শোনা হয়, ছোটবেলায় যতটুকু শুনছি, বাট মাইলস আমার দেখা অনেক জায়গায় দেখা হয়েছে, বিকজ আর্মি, মানে আই এম ফ্রম দি আর্মি ব্যাকগ্রাউন্ড, সো অনেক আমাদের কি বলবো আর্মির পার্টি, in-house events, in-house events, 31st parties and all that, New Year's Eve parties এ Miles আসছিল, they performed and everything. I want to say something about Miles, which is obviously not just Shafin bhai, everyone in the band, like the way they carry themselves, right, the way they perform, right, it's just senior officers, right? Army officers, right, like eto stiff, eto bold একটা facade আছে, right. Miles utbe mane they just start dancing frantically, man. Right. And that was the beauty of it. Like আমি ছোটবেলায় বুঝতাম না, like ভাই কেমনে কি করতেছে এটা বুঝতাম না। The older I got, like obviously I enjoyed their music as well, but তখন আমি বুঝতে পারছি যে ভাই it's the music again, when it's timeless music that actually moved people, right? Not only just, nacha-nachi to na. Even the somber tracks as well. Like it actually touched people like oi level. And for generations. For generations. So I want to get back to Echoes of a Legend. The show was really good. Bhai did the production. Right. So many legends also played. So we had Feedback, Dolchut, Artcell, Avoid Rafa, and obviously Ozzy. Shafin Ahmed's son. So, and obviously Miles to end of the night, and this was something that was necessary, Absolutely. Like really covered the মানে কি বলবো যে legacy-টা একটা memorabilia-তে নিয়ে আসাটা, to have all these people like actually give like a, how do I put it, a send off. This is a musician send off. Absolutely. Right. So that's been very insane. They had a nice wall of all of his hats, his guitars, iconic লেখা, আর মানে আসলে মানে লোকটা insane একটা persona, insane একটা persona. I feel like you're getting a little too emotional. আরে dude, because আমরা ওখানে গিয়ে আমি because there's so many things I got to know about the guy after being in that show, because which once again not from that generation, not really relate, didn't know much about it, but মানে it really shows যে একটা মানুষ just music দিয়ে কতটা টাচ করছে একটা মানুষ, মানে একটা পুরা generation of people কে। It's crazy. Actually, funny memory. Do you guys remember the Rexposed episode? Of course I remember. ওনাকে বলছিল যে ওনার কি গায়ে গন্ধ দেখে। One of the legendary iconic. Insane. Do you know how much perfume I'm putting on my body right now? আমি পে করে দিব। ওনার কোনো কার্ড নিতেছে না। Do you know who the woman was taking the cards, and Fuad bhai's wife? Oh, Maya. Wow. That's the controversy for the day. Wow. But good moments, man. Good moments. Also very memorable for us. But just capping off, like what a legend and what a big loss to Bangladeshi music. Indeed, definitely. আমি একটু sidetrack করবো এখন। As usual, Mom. As always. But Bhai, right? Productionটা করলো Echoes of a Legend. I want to talk about Bhai, not productions, Bhai sound system. So they got featured internationally, and ওরা শ্রীলঙ্কা
they're going to perform. Oh, nice. And this is incredible for obviously একটা Bangladeshi ensemble to get an international highlight, right? Right. And এটা I want to touch upon as well যে obviously Burning Crab we talked about it, but for a DJ group to go, like that's something I think the people need to know as well. Right. ওরা probably একবার গেছে না এর মধ্যে মনে নেপাল করলো I think so. নেপাল করছিল ওরা probably, but হ্যাঁ তার মানে they're keeping that momentum up. They are keeping the momentum up, and they're going to be performing in the Dots Bay House, if I'm not wrong. Okay. This is another big thing. So they got featured in Mixmag Asia. Wow. Bhai, I think around a few months back, like last year, they did Keep Hush. Keep Hush. Okay. What's that? And আরে বেটা তোর চোখের সামনে ছিল এতক্ষণ তুই দেখোস নাই? Oh yeah. Keep Hushটা কি আমার সবার So Keep Hush is similar to Boiler Room. Yeah. And it's more Asian. Asia side. Asia side. Okay. Has some really good DJs featured. Okay. Yeah. So there have been a lot of international accolades and মানে কি বলবো features for Bengali DJs. Yeah. যেগুলো আর কি under the radar গেছে. Yeah. But it's pretty big, you know, considering they're being able to actually go and perform internationally, and that's what we want, right? Obviously, hopefully, that paves the way to what we were discussing, the festivals যদি Yep. And the good thing about electronic music is festival access is much easier. Right. Yeah. এখন আমরা আরেকটু স্পেশাল একটা টপিকে আসবো যেটা I've been dying to speak about, because I don't know about you guys যে এটার opinionটা কি আসবে, but আমার কাছ থেকে একটু overall it was very negative. কি জিনিস ভাই, অনেক সাসপেন্স। টপিকটা হচ্ছে চাকরি বাকরি যাইবো না তো? Oh my god. ঠিক আছে বলতে I think I know what this is. Oh my god. So Aurthohin yes বল। আচ্ছা, I don't want to sound like that, man. না, ঠিক আছে। Aurthohin's one of my all-time favorite bands. আমাদের সবার because আমাদের রক মিউজিকের ইনফ্লুয়েন্স মানে ওরাই দিছে, Yeah. along with Arts and Cryptic Fate. আচ্ছা বল মানে why do you tell me what's up? So they're gonna be back and they're going to have a big show. It's called Aurthohin 2077, a Cyberpunk Odyssey. Right. So there's a number of things I want to get on this, but I mean, to first impressions need to check. Acha. Let's start with Ahmed. Like, what about this, man? Acha. Like, So 2077 it's a concept album যেটা আমরা দেখতে পারতেছি with their promo অ্যালবাম না videos. তো এটা It's a show concept show, but it's a concept series of shows, because ওরা বলছে যে ফার্স্টটা আলোকিত হবে which will have like 1500 মানুষ, and then they'll also do shows outside Dhaka. Okay. So ওদের promo videoতে বলতেছে, okay ঠিক আছে, right? And they have, I think, a new song for that. যেটা একটা হালকা একটা প্রোমো দিয়ে দিছিল in one of their videos. Like it's a completely new song. I didn't think it was a riff যেটা আগে বাজাইছে. Okay. Yeah, like look at their Facebook page. I might be wrong, but it sounded like a new riff, because আমি এটা কি ওই যে পিছের থেকে আগুন দিয়ে তারপর সবাই ঢুকলো ওটার পিছে যে গানটা বাজছে, সবাই যেখানে অনেক লাইক ইন্টারেস্টিং কাপড় পরা ছিল। হ্যাঁ ওই তো মানে সবাই ঢুকলো ওটা ওখানে যে রিফটা বাজছে ওটা তো মানে না ওই গানটা রিলিজ ওকে তাহলে নতুন গান না, বাট জাস্ট নতুন একটা শো, যেটা সুমন ভাই নিজেই বলেছে যে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি নতুন একটা কনসেপ্টে অর্থহীনের সোলো শো আসতেছে। নাও আমার টেকটা মেবি ইউ গাইজ wouldn't agree with it, but I think it's a concept, and any new concept is brave. So আমার মনে হচ্ছে যে অর্থহীনের মতো এত এস্টাবলিশড একটা ব্যান্ড যদি এরকম একটা ব্রেভ কিছু করে, it paves the way for younger artists to take risks. So ওই দিক থেকে I'm very positive about it, and it's a solo show, so ওরা not just music দিয়ে অনেক কিছু করতে পারবে, I'm guessing visuals, lightings, etc. অনেক কিছু দিয়ে অনেক কিছু করবে। Also given it সুমন ভাই, he has a lot of attention to detail, so ওই দিক থেকে I think it's a step in the right direction. But seeing your faces, I think you guys have a different opinion. So শুনি আমরা। Before that, I want to touch upon this is with their new lineup. Yeah. The young guitarist, 23-year-old. Yes. So Mark Don is not new. Yeah, he's been around for a while. Guitarist নতুন জয়েন করছে Moeen, Sam Ali Moeen. আচ্ছা। Yeah. And I heard really good things about him. He's really good. I've seen him from a very young now I sound like one of those guys, but I've seen him for a while. He's been putting up videos on social media,
of him playing. Particularly ওই যে modern guitar music kind of stuff is really good at it. And তারপর দেখলাম যে অর্থহীনও টেকনিক্যালি ওরকম টাইপের মিউজিকের দিকে আগাইতেছে. So I feel like একদম আচ্ছা ঠিক আছে খাপে খাপ মিলে গেল. এইটা ওকেও দেখলাম. I think it's a great concept album. Yeah. But আমরা concept show, right? কিন্তু আমরা শুনতে পারছি that you have some different opinions. I do, man. It's heavy on the heart. এখন আসলে how do I tone this down? আরে তুই বল তোর মনের কথা তুই বল পডকাস্টের পুরো ব্যাপারটাই তুই এটা. Yeah, but the thing about Aurthohin is it's very personal to me because I think Oshamapto 1 and 2 are probably so close to my heart karan oi time like these two albums really set the tone for me to actually get into Bangla rock. And to add to this, I want to start off with the good things, which is why it's so personal. Having oi boyeshe ar Rafa bhai ke dekha, right? And then Shishir bhai and Komo bhai and the most star-studded lineup a rock band has ever had. What an incredible lineup. Yeah. And for songs like Kabbe Bishoy, which is a little, I would say, underrated, but it's like that also gave me punk face. Yeah, exactly. Because punk rocker oi jinishta ami conversion ta dekhi nai into like the Bengali scene. Right. So Kabbe Bishoy was very true to its nature in terms of like punk Bengali rock. Which was surprising for Aurthohin, who are like one of the pioneers of Bangladeshi metal. Yeah. So ওই টাইম থেকে again I have to mention songs like even Chaita Paro 2 and Anmone 2. Obviously, these are the classics and all that, but ওই দুইটা album, right? And like I have that image of Aurthohin, right? And এখন আমরা we're coming into like 2024. They're coming back. 25, coming back. Sorry, I'm still stuck in last year. So they're coming back with a new lineup. Moeen ke niye. Etasam Ali Moeen. So they're doing. I hear great things about him. Yeah. And it's going to be a solo show, right? And everything's fine. Like this whole thing is great. Like as a fan, it's fantastic. আমি কিন্তু ওয়েট করতেছি এখনো কিন্তু বলবো কিন্তু why do a 1-to-1 carbon copy of an IP? So I want to break it down for everyone at home. IP কি আগে বুঝাও এটা তো ভাই ভিউজ লাগবেই ঠিক আছে এটাকে কাট করে রিলস হবে তুই বল না হ্যাঁ শুনতে তুই তোরটা শুনি Yeah, it's one of my all-time favorite Bengali bands and it's one of my all-time favorite video games, right? Video game. Cyberpunk Odyssey, Cyberpunk can be, you can follow the theme, right? But I urge you guys, like I'm sure you two have watched the promo videos. Yeah. And we're going to get into that. But everyone at home, please go check it out. Check out the videos. But they copied like the entire, every element of Cyberpunk 2077, the game. Right? So eta jodi, for example, if someone did it abroad, like in America or something, right? Eta shathe copyright strike. Lawsuit hoye jaito. So this is something for a band of that stature. I think. Exactly. I think that's the argument, right? If a young band was doing it, it wouldn't have been as harmful. And I agree. It's out of I don't know, like out of respect or just they like that concept, right? That's fine and all for a young band to do that. But for example, my issue with this is the lack of originality, right? And this is something I think bands have struggled with here. And not just bands. I don't want to point out like particular group or anything. But artists as well. But so the thing about this is obviously it's in poor taste, man. Like I respect what you said and I understand it. This is great, coming up with a concept show. I have a theme and do it in a style that's never been done before. But why copy an existing IP? But if you think about it this way, they're doing it, and thank you for clarifying that it's a show, not an album, right? Because album holo ota itself একটা IP product হতো, so এটা একটা IP product আর একটা IP product মানে দিলে কিন্তু সমস্যা। But ওরা একটা show করতেছে from a very relatable content, which is Cyberpunk 2077,
রাইট Yes. Okay. সো ইটস লাইক আমরা একটা মানুষ টাইটানিক থিমের পার্টি করে না, গ্যাটসবি থিমের পার্টি করে না ঢাকাতে 21শে ফেব্রুয়ারির সময় আমরা লাল সাদা, এটা বলা উচিত না, বাট মানে মানুষ থিমেটিক করে, শোটা থিমেটিক হইতেছে মানে অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান would you not love to play একটা শো যেখানে সবাই লাইক নিয়ন কাপড় পরে আছে? সাইবারপাঙ্ক শুনতে এরকম sure, but এখানে আরেকটু, so the question that you ask here is just a simple yes or no answer, right? But I wouldn't see it that way because মানে এখন আমার বুঝতে হবে যে আমার নিয়ন থিমের সাথে am I trying to send a whole ass message over here? Am I maybe I don't know, আমি Cyberpunk 2077 আমি খেলি নাই, so I don't know, maybe I don't know, কথার কথা যদি এরকম হইতো যে it is somehow related with the game, পিছে গেমের ভিজুয়ালের সাথে সাথে মিলাই ওরা সেট লিস্ট করতেছে, right, at some point they're doing, do they have like a theme song for Cyberpunk or something? I don't know, যদি থাকে তাহলে ওটা দিয়ে কি শুরু করতেছে, এটা একটা কথা। তারপরে হইতেছে গিয়ে যে ধর জোছনা অজানা পথে চলা কিন্তু পিছে নিয়ন লাইট, আমি ওটা আবার একটা মানে যাই না, এটা কিরকম হবে? ওর প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে অদ্ভুত সেই ছেলেটা। হ্যাঁ But I want to add to that. অদ্ভুত সেই ছেলেটা, and obviously Cyberpunk 2077, I guess you two didn't play the game. No, I've seen my friends play it, but I haven't played it. I'm a religious fan of the entire franchise, and I love CD Projekt Red, the developer of the game. So Cyberpunk 2077 এর একটা ব্যাপার আছে যে one of the protagonists is pseudo antagonist as well. It's Keanu Reeves, right? Johnny Silverhand. Right. Johnny the character Johnny Silverhand in the game. So Johnny Silverhand himself is like, or lifetime he was a musician, right? He was a frontman, guitarist, and he was a rebel per se, and he died for the cause. And I don't want to get into detail with the backstory of this character, but মানে আমার জিনিসটা হচ্ছে যে like এখানে I might sound a little rash about this, but এখানে কি সুমন ভাই, is he like trying to get into that character, like, or is it Mark? মানে Bangladeshi Johnny Silverhand, is that it? Because it's so conflicting to me. Like, I think we also don't know enough, right, about this, because এখন পর্যন্ত it's and we can talk about the promo right now, which is যে মানে প্রোমোতে আমরা যা দেখলাম, আমরা কোনো ইনফরমেশনই নাই, আমরা জাস্ট জানি যে শো আসতেছে, ঢাকাতে শো হবে, এটা আই থিঙ্ক আলোকিতে, এন্ড দেন তারপর ঢাকার বাইরে সিলেক্ট শোজ হবে, এন্ড ওরা বলছে টিকেটস উইল বি লিমিটেড। এই কনসেপ্টে একটা মাল্টিপল সিরিজের একটা শো করতে চায়, তো ইন্টারেস্টিং হবে যে সময় ধরো রাজশাহীতে যে একটা সাইবারপাঙ্ক শো হচ্ছে। আই থিঙ্ক এটা নিয়ে আমরা আর্লিয়ার এপিসোডস ডিসকাস করছি যে কিভাবে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে এক্সপ্যান্ড করা যায়। না, I want to really bring it back to say অর্থনীতি কিন্তু নিজেদের কিছু আইপি ছিল। For example, the concept of the Phoenix. That was that আমরা বলতে পারি হ্যারি পটার থেকে মেরে দিছে। No, মানে হয়তো as a whole, the Phoenix is a concept that is used everywhere. And I think Aurthohin মানে they owned up to it, right? Like ওটা একটা it was part of their identity, right? And মানে এখন হঠাৎ করে একটা খুবই drastic change in their look, right? And I don't know if they're having a change in their tone or like a different route of. So have you heard the first album, Phoenix a Dairy One? Yeah. Okay, so ideally যেটা হচ্ছে, আমি ধর সবগুলো একটা করে অ্যাড্রেস করি। তুই প্রথমে বলতেছিলি যে অসমাপ্ত 1, অসমাপ্ত 2, এই দুইটা কিন্তু নট জাস্ট মানে কি বলে, এই দুইটা অ্যালবামের সিগনিফিকেন্স আমরা এক ফোল্ড দেখি বিকজ উই বিলং টু দ্য জেনারেশন অফ পিপল যারা অর্থহীনকে এই অ্যালবামগুলো দিয়েছেন, রাইট? আমরা কিন্তু ধর ওই ত্রিমাত্রিক যে অ্যালবামটা ছিল, তারপর এরপর আরো মাঝখানে যে অ্যালবামগুলো ছিল, ওটা কিন্তু পিকলু ভাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফ্রিকিং গিটার প্লেয়ার্স এভার টু ওয়াক in Bangladesh, ঠিক আছে, প্রবাবলি দ্য ওয়ার্ল্ড, অনেক জোস। যেরকম ওয়ারফেজের সময় যেরকম ওই যে পথ চলা অ্যালবামটা ইন্ট্রোডিউসড আমাদের জেনারেশন টু ওয়ারফেজ, অসমাপ্ত 1, অসমাপ্ত 2 was what introduced us to অর্থহীন। এরাই কিন্তু was সুমন অর্থহীন, ঠিক আছে, for if I have my information right here. যাই হোক, সো ওই অ্যাঙ্গেল থেকে অসমাপ্ত 1, অসমাপ্ত 2, অসমাপ্ত 1 particularly, from what I've heard my entire life, it wasn't an instant hit. Did you guys know that?
It grew into the people. I didn't know that. So it grew into the people, but then again অসমাপ্ত 1 কি 2008 2007 এরকম টাইমে বাইরেছে probably 2008 and I think 2 was 2011 11 or 12 এর দিকে, রাইট? হ্যাঁ, সো আমি 1 শুনছি 2009 এর এন্ডের দিকে। That's when I really started getting into Bangla rock properly, I would say. So ওই টাইমের মধ্যে তো আমি শুনে আমি উড়ে গেছিলাম যে oh shit, this has to be the new, এটা তো বাইরে আসার সাথে সাথে নিশ্চয়ই crazy hit খাইছিল, but turns out that wasn't the case. এখন you know, with time I have grown out of Aurthohin. Right? Eta, I think everyone should be able to say that without any sort of... I think it's fair to acknowledge. Also because the frequency of songs they put out as well. কারণ এখন যত সময় আগাইছে, যত এই যে ছোট একটা ডিভাইস আমার হাতে যেটা আছে, এটা যে পুরো ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট করে, এই জিনিসটা থ্রুতে I've heard other stuff. Right. And I got into other stuff moving along. But what does that mean? তার মানে কি Aurthohin আমার জন্য খারাপ হয়ে গেছিল? না, হয় নাই। But এখন counter point to my own point হচ্ছে যে then they did Cancer and Nishikabbo, which was like, for me it was like okay, cool, I guess. It was an artistic expression. ওই টাইমের মধ্যে এই যে I was really listening to bands like Periphery, Intervals, Monuments, all of these modern metal bands. I was really into it, but I saw the clear কি বলে influence that those bands had in this in their music. এখন এটা দুইটা, একটা গুড সাইড আছে, একটা ব্যাড সাইড আছে। গুড সাইড হচ্ছে গিয়ে যে ওয়াও, একটা এস্টাবলিশ ব্যান্ড লাইক Aurthohin, ওদের এস্টাবলিশ সাউন্ড ফালাই দিয়ে ওরা whatever is new ওরা পিছিয়ে যেতেছে, জোস, ভেরি কমেন্ডেবল। আমার কাছে কি ভালো লাগছে ওরা যেভাবে জিনিসটা করছে? না, it's not my cup of tea. But I still cannot, I have কেমনে বলি, I look at it from a very bird's eye perspective, যে ধর আমি 2015-16-17 দিকে the only 2 people I knew who were using 7-string guitars was me and Ekram Wasi. He is from Conclusion and also Trainwreck and other bands and stuff like that. Fuad and friends. তো আমার আর ওয়াসির তখন কি ঝামেলা হইতো যে আমরা একসাথে মিলে অর্ডার করতাম যে দোস্ত আচ্ছা ঠিক আছে, তুই 5টা সেট অর্ডার দে, আমি 5টা সেট অর্ডার দিই, তাহলে খরচ কমে গেল, জিতে গেলাম আমরা, ঠিক আছে। এখন আমার প্রলয় মামা হয়েছে গিটার সেন্টারের, আমার ফোন দিয়ে যে মামা তুমি আর আগের মতন 7-string গিটার বাজাও না, আমি তো আনছি এক সেট। আমি কি বলতেছেন আপনি? আমি তো এখন নেমে যেতে বাজাই, ওখানে তো লাগে না এখন। But why did that happen? I feel like a big reason behind that is mainstream bands like Aurthohin taking that kind of sound to the mainstream, যেখানে পোলাপাইন from রাজশাহী, পোলাপাইন from সিলেট, ওই জায়গাতে করে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এরকম টাইপের মিউজিক শুনি, then they start finding other bands and stuff like that. So হ্যাঁ, কমিউনিটির জন্য খুব ভালো হয়েছে, আমার পার্সোনাল টেস্টের জন্য খুবই খারাপ হয়েছে, বাট এই তো ব্যালেন্সটা এখানে। আমি Aurthohin হয়তো বা সবাই খুশি করতে পারবে না, I am not one of those people যারা খুশি করতে পারছে, but that doesn't mean যে it itself is a bad thing আর কি। আমি এটা অবজেক্টিভলি ব্যাড বলার জন্য I am just one opinion, ঠিক আছে। এখন now that my opinion is very politically correctly stated out, ঠিক আছে, let's come to the show. আমি thematics এর দিকে গেলাম না, আমি কি করতেছে গেলাম না। আমার মাথায় দুইটা কনসার্ন। আমার মাথায় একটা কনসার্ন হইতেছে গিয়ে সুমন ভাই has been sick for quite some time, and this is a 3-hour long show. 3 ঘন্টা বুঝতেছস, ধর তোর এখানে আর না হইলেও 30টা গান তো হওয়া উচিত, ঠিক আছে। আর Aurthohin-এর সেট লিস্টের মধ্যে 30টা গান আছে যেগুলো ধর করবে। এখন এখানে একটা ব্যাপার যে হাউ আর দে গোইং টু পুল থ্রু উইথ দিস, আই রিয়েলি হোপ, যতই যাই বলি না কেন 28 তারিখে আমি যাব, আমি দেখতে চাই কি হয়। তারপর হচ্ছে এই যে Moeen, দ্য নিউ কিড, ওকে আমি চিনি হইতেছে গিয়ে ফ্রম দি ইন্টারনেট। ও হইতেছে গিয়ে প্রত্যেকদিন ক্যামেরার সামনে বাজায় ফাড়ায় বাজাইতেছে, ঠিক আছে। ও পলিফিয়া বাজাইতেছে, ওর বয়স ধর যাই না, মায়ের পেটের থেকে বাইরে হওয়ার পর পলিফিয়া বাজাইতেছে, ব্যাপারটা এরকম। তো অতিরিক্ত স্কিলড একটা গিটারিস্ট। এখন আমার কথা হইতেছে এতদিন ধরে ক্যামেরার সামনে বাজানো হয়েছে, and now you're going to be playing for one of the biggest rock bands in the country, in one of their marquee shows. You're going to be playing for 3 hours. There's a lot of pressure on this kid. Like একদম একটা কথা আছে না যে ওই শো will be ওদের make or break moment, যে এই গিটারিস্টটা কি পাস নাকি ফেল। আর ব্যান্ড যত বড়, তুই যত the closer you are to the mainstream, the more you are subjected to more opinions, and যত opinion বাড়ে তত আসলে most cases negative opinions বাড়ে, ঠিক আছে। Opinion people like me, people like Itmam, who is hater who's not as happy about this entire thing as I am, ঠিক আছে। তো এখন এটা একটা ব্যাপার, I don't know,
কম্পেয়ার টু দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স আমি চুনুপুটু, কিন্তু আমি যতদূর জানি আমি হয়তোবা আমি ওদের জায়গায় থাকলে আমি প্রবলি কয়েকটা ওয়ার্ম আপ শোজ করতাম আমি, জাস্ট টু গেট দ্য লে অফ দ্য ল্যান্ড। But it's also a different dynamic because you're introducing a completely new guitarist এখানে। ছেলেটার কথা বাদ দিলাম, he can be the next Slash, but the dynamic of playing Aurthohin songs, they have to be, and we listen to the albums, গানগুলো তো শুনে তো একভাবে পারসিভ করি, আমাকে গিটার সোলো মুখস্থ, এক্স্যাক্টলি মানে ওটাও কিন্তু জাস্টিস করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা সবাই কিন্তু তাকায় থাকবো যে নোট মিস হয়েছে নাকি না। আর এই গানগুলো যে সময় লাইক স্টুডিওতে রেকর্ডিং করছে, there's layering, right? So তিনটা র ইনস্ট্রুমেন্টে যে বাজাবে, it has to sound nice as well. না, so here's the thing, or Mark Don ভাইয়া হইতেছে গিয়ে he's been working behind this for quite some time, ওরা হইতেছে গিয়ে প্রপার একটা রিগ নিয়ে নামতেছে, আচ্ছা backing track, synced with lights and everything. I'm pretty sure মানে অর্থহীনের ওই যে গিয়ারের এন্ড থেকে অর্থহীন will never this is the same guy যে একটা পুরো স্টুডিও দিয়ে দিছিল for a generation of bands. Yes, ঠিক আছে, so I'm pretty sure he's going to be fine with gears and whatever the issue may be. But ওই তো এখন প্যারাডা আসে হইতেছে গিয়ে মেক ইট অর ব্রেক ইট মোমেন্টটা কি, দুইভাবে ইউ ক্যান লুক এট ইট, টেক ইট ফ্রম আ পারসন হু ইজ কারেন্টলি ওয়ান হাফ অফ রিপ্লেসিং or replacing ওয়ার্ডটা ইউজ করতে চাই না, বাট ওই তো মাহের ভাই চলে যাওয়ার পর কি রাইট, আমি মাহের ভাই চলে যাওয়ার পর আমি প্রথম দুইটা গিটারিস্ট আমি বলছি না শুনুম না, তো মানে this is like what you were one of the haters. I was one of the haters because I was so attached to the guy, right? But ওই তো I was young, আমি তারপর I got into the industry, I got behind the curtain, and I realized হচ্ছে there's so much more, so you're not, এখন my mentality is I don't want to replace Maher Khan, I want to add to Nemesis, right? Exactly, this is exactly what Sultan Rafsan Khan did, exactly what Zafir Haq did, throughout. Moeenero I'm pretty sure I hope he has the same mentality যে এখানে ও যে টাইপের মিউজিক শুনে আসছে অর্থহীনের অ্যাজ অপোজ টু ওরা যে টাইপের মিউজিক করতেছে পুরো আকাশ পাতাল তফাৎ, ল্যাটারটাতে মোইন উইল probably do great, which also gives him a better opportunity যে ওকে নিজেকে এক্সপ্রেস করার, কারণ ওরা যদি নতুন সাউন্ড নিয়ে আসে, বাট এইখানে তো সমস্যা আছে ওরা তো কভার করবে ওর পুরান গান, কভার করে ওরা নিজেদের গান বাজাবে, সেটা তো ওর সাউন্ড না নেসেসারিলি। সো ওই তো ওইটাই আর কি, এই শোটা আসলে যতই যাই বলি না কেন আমি তো জানি যে আমি ওখানে আমরা পাবো, হ্যাঁ এই তো ফ্রন্ট হতে যায়, ফ্রন্ট হতে গিয়ে জাস্ট নোটস দিতেছে আর কিছু, তো পরের পডকাস্টটা যে কি হইব রে তারা একদম সবচেয়ে কম কথা বলছে আমাদের এখন পর্যন্ত না। So I want to get into I want to talk about Moeen a little bit because obviously these are big shoes to fill, man. Yeah, man, the biggest. এটা আসলে from কমল ভাইয়ের জুতা পরবে না শিশির ভাইয়ের জুতা পরবে, এটাই মানে it's such a স্যান্ডেল পরে আসা উচিত। Yeah, man, এটা just মানে এমন একটা state for someone as young as him, because we've been talking about this throughout the episodes that obviously about self-branding, we've talked about Matthias Asado, right? And this kid has been like, you know, a good example for all that we've talked about, right? Je o internet you know, videos he put it out, got noticed by Shon bhai, and like now he's finally there, right? Ekhon he's in one of the biggest rock bands in the country, and he's 23 years old. That's crazy. That's crazy. Mane, in just a few days of announcing that he's getting to do like সাথে একটা marquee show করতেছে without any warm up shows. Mane, it's setting up that stage. Obviously the eyes are going to be on him, but if he can like actually, you know, like do his part, this is it. Like it sets him up for the future, for the rest of his career. But এটা তো খারাপ কথা, এটা তো ভালো কথা ছিল। হ্যাঁ মানে কি হট টেক চাচ্ছি, আমার হট টেকটা is not about ওর হট টেকটা আমি দিই। ইরফান বলতো এই পুরো শোয়ের প্রমোশন স্ট্র্যাটেজি তোর কাছে কেমন লাগছে? Exactly. ক্যামেরাটা জুম হবে একদম মুখের উপর। Entire promotion, it's a massacre, man. Like I can't explain মানে আমার কতটা gripe আছে to this. Like it's I'm so glad. All of this makes me so happy. I have to be honest about this. Yeah, of course. I saw the promotion videos and সাথে দেখার পরে Joe's iPhone concepts ছিল. Why do that, man? Like you don't need to try and force yourself to be funny. Like Apple should be what? No,
you guys tell me like এই persona টা কি যায় না, সুমন ভাই? না উইথ সুমন ভাই যায় না উইথ সুমন ভাই একদমই যায় না। না। সুমন ভাই এক্সপোজ হয়েছিল হ্যাঁ সুমন ভাই এক্সপোজ আরে হ্যাঁ ওই যে ওই যে Yes. বাসার সাহেবকে বলবেন যে আমার একটা মেসেজ আছে লাড়ি দিয়ে মারতে গেছিল বেস্ট হ্যাঁ না এই প্রমোশন স্ট্র্যাটেজিস ব্রো অনেস্টলি আই ফিল লাইক আই ডোন্ট নো আমার মনে হয় যে এগুলো আরেকটা রক ব্যান্ড যখন প্রথম শুরু করছিলাম ওই টাইপ অফ হিউমার ওটা চলছিল আমাদের জন্য ফর লাইক আ ইয়ার অর টু Right. এরপর উই স্লোলি শিফটেড ইনটু দিস মানে সামওয়াট সিরিয়াস Yeah. sort of a band because we realize that of course humor will get you to stop scrolling No. but humor won't make you stay for all the time Right. ঠিক আছে it's only a matter of time until you realize what the formula is by Yeah, the time এইসব টাইপের ভিডিও কনসেপ্টস বাইরে হওয়া শুরু করছে it was like already done so many times আর অর্থহীনের ডিমিনারের সাথে যায় না অলসো দ্য টাইপ অফ মিউজিক ওরা ভেরি পলিটিক্যালি চার্জ গান টান বানায় রাইট Exactly. Yeah. And I want to add না বাট না আমি আবার এটাও আমার বলতে হবে যে অর্থহীন কিন্তু আবার ধর এরকম ছিল এরকম টাইপেরই মানে অ্যাটলিস্ট আর্লি সোশ্যাল মিডিয়া এইজে অর্থহীন এরকম টাইপের ভিডিও মানে সুমন ভাইরা প্রায় সময় দেখছি যে ইয়াতে রকলিংকে আসে হ্যাঁ রকলিং টক এগুলো করতো এগুলো they've been doing it for a very long time but ওই তো আই ফিল লাইক যে হইছে আন্না ওরা লিঙ্কিন পার্কের মতো নতুন জেনারেশনকে অ্যাপিল করতে যায় yeah But I want to clarify, like this is going to be the last time I'm going to talk about this, but I just want to and probably the last time Itmam ever talks we're banned So Tamid, you mentioned something about like following say a neon theme, right? Yeah. So say neon color palette, it gives you an automatic idea that it's something futuristic. right That's fine. Like you can do something that's cyberpunk. yeah theme. cyberpunk itself is such a like it's a Yeah. concept right Yeah, it's a general theme. Yeah. That's fine. You can do something like it's steampunk, right? Or something even mix steampunk with like Bangla garage Right. styles, Right. right? That's fine as well. Rickshaw stylish other cyberpunk theme. mix and match করা যায়। jai You can do something like that to even create, Attic's videoটা was a little cyberpunk yeah. ওই তো মানে একবার নীল আর লাল মিলে গেলে হ্যাঁ এটা একটু পাঙ্কেজি যে আমাদের সেটটাই তো cyberpunk না, আমাদের সেটটা আসলে ফারুক ভাইয়ের বাসা It's hyperpop. That's what it is. But But my it's- point is, acha, you can do that. You can Yeah. stick to a theme. That's fine. Like that's great. But why just take an actual IP and adopt it, ebhabe? Because again, like if you're following a theme, it's not a problem. It's not a copyright issue. To me, to my knowledge, to my limited idea of like how these things work, আমার কাছে মনে হয় যে this is a straightforward copyright Right. issue. right যে you're adopting the entire design and like the identity, the brand identity of this game and doing a show with it. So and again, this is the main aspect of this argument that Aurthohin demeanor এর সাথে এটা যায় না because obviously we've seen them like they've been one of the pioneers and you can't really how do I put it like it's hard to actually see someone you've been inspired by Right. for so long to get down to a point যেখানে now they're adopting Right. external IPs. আচ্ছা সো আরেকটা জিনিস just last question on this তো দুজনেই জিজ্ঞেস করতেছি do you guys think they haven't thought this through Russia করছে দেখে they called it cyberpunk 2077 No, I don't think so. I think they didn't really I think they really thought this through. I think And that's where- technicality ওরা তো নিশ্চয়ই জানে যে এটার নাম একটা গেম আছে না of course জানে মানে সুমন ভাই তো is known to be the kind of Right. person who loves playing games very up to date and he is very up to date yeah exactly yeah so মানে I don't know মানে উনি ভাবছে এটা cool right দিছে Right. ব্যাপারটা এরকম হইছে মনে হয় yeah. আমি জানি না But yeah, so you guys back at home, Yeah. please let us know what you guys think about this, right? Yeah. And by the time this episode airs, আমরা তো যাচ্ছি শুধু শুধু যাবো Yeah. লাইভ করবো ওখান থেকে বিএনডি পেজে আপনারা এনগেজ থাকুন দেখতে পারবেন আমাদেরকে ইতমামকে উইথ হিজ হট টেকস আমাকে বাই করে দিবে show থেকে। ইতমাম আল্লাহ জাসে ইতমাম ধর মাইকের জায়গায় লাড়ি But yeah, please let us know Yeah. what you guys think about it. And I'm sure Jonike back at home, you guys played the game as well. Yeah. Do you guys like this? Are you guys willing to go to the show? Go check out the new Aurthohin, yeah. right? So it's going to be interesting to say the Yeah. least. I'm gonna move a little bit away. Yeah. এখন rock থেকে আমরা
we come back to the cage. Yeah. We've been talking about the cage. কেমন লাগতেছে সত্যি করে বলতো? I don't know, man. আমি You জানি had higher expectations নাকি? আমার যেরকম আমি সো ওখানে কয়েকটা ব্যান্ড আছে যাদের আমার কাছে জেনুইনলি মনে হয়েছে যে অরিজিনাল, এটা ফাটাফাটি। বাট আমি জানি না, আমি এখনো নতুন এপিসোড গুলো দেখিনি, ওরা এখনো আছে কি নাই আমি জানি না। একটা ব্যান্ড আছে 9, Yeah. সেই মানে এই ব্যান্ডটা জাস্ট মানে পিচ্ছি পোলাপান। বৈশাখ ছিল যে না 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 বৈশাখ গাইতেছিল না, তোর পিচ্ছি পিচ্ছি পোলাপান সব, বুঝছিস? সবই তো পিচ্ছি। মানে না না ওগুলো পার্টিকুলারলি পিচ্ছি। তো ওদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওরা কিন্তু দে ডোন্ট সাউন্ড লাইক দ্য বেস্ট ব্যান্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এন্ড ইট শোস বিকজ অবভিয়াসলি 3 দিন আগে ওরা ব্যান্ড করছে। বাট ওদের রাইটিং এত অরিজিনাল আর এত জোস, আমার কাছে ফাটাফাটি লাগে যে এই ব্যান্ডটা আরো 2-3টা বছর মিউজিক করলে একদম সেই দাঁড়ায় যাবে। এটা ছিল একটা। তারপর ডাস্ক এন্ড ডন আছে, ওই যে দ্য ডুও, ওরা জাস্ট মানে স্ট্রেট আপ ম্যাচিউর সং রাইটার্স। Is that the girl and boy the girl who plays the piano and the guy who plays the guitar, দোনোজনই গান গায়। এই কিছু কিছু ব্যান্ড আছে যারা ধর মানে আমি যাই না, আমি এইসব রিয়ালিটি শোতে গিয়ে আমি ওয়ারফেস শুনতে চাই না, ঠিক আছে? মানে আই এম নট হিয়ার ফর দিস, আই এম নট টিউনিং ইন ফর দিস, ম্যান। I'm sure you're doing a great job, and kudos to you for getting the tone right, I'm sure, and getting the entire act right. But this is a reality show where you're supposed to promote yourself with your material, not বসে আছি, ঠিক আছে? We're not doing that shit anymore, man. Come on, let it go. So এটা হইতেছে একটা। তারপর আবার কিছু কিছু ব্যান্ড আছে যাদের আমার মনে হচ্ছে যে আমি না ওদের যেগুলো খারাপ ওগুলোর নাম না বলি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিমোটিভেট অর এনিথিং, বাট যেগুলো ভালো লাগছে ওগুলো বললাম না, দোষ কিছু করার নেই, এটা আমার আসলে করতে হবে। কিছু কিছু ব্যান্ড আছে যারা মানে জাস্ট দেখে আমি বুঝতেছি যে ভাই এটা মানে আজকেও টিউন ইন করার, ওরা আজকেও আছে খাইজলাম কি করতেছে এরা মানে। Tell me about that band, যে the female vocalist, she's great. They tried to cover own. হ্যাঁ আচ্ছা, সো মানে ওখানে আমি বলবো যে ব্যান্ডটা খুব ভালো, মেয়েটাও ভালো গান গায়, বাট ওই যে কিছু এরার্স করা হয়েছে এখানে যেগুলো আসলে এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া এই এরার্সগুলো মানে হতো না। তো এক্সপিরিয়েন্স থাকলে এই এরার্সগুলো হতো না। যেরকম মেয়েটা একটা মেয়ে যখন একটা ছেলের গান কভার করার চেষ্টা করে, দের ইজ আ tonal difference, বুঝছিস? ইউজুয়ালি যেটা হয় যে এভরি টাইম a girl walks into the studio আর ও কোনো একটা গান কভার করে, আমি ইনস্ট্যান্টলি আমি জাস্ট কেপো সেকেন্ড নাম্বার ফ্রেট, ঠিক আছে, উঠাই দিই, যাতে ইটস এ মোর ইজিয়ার টু মানে অ্যাপ্রোচ কাইন্ড অফ স্কেলেও গাইতে পারে। ওটা করতে পারে নাই, যেটার কারণে নাম্বার 1 একটু গানটা সাউন্ডেড ভেরি লো, বাট দ্য ড্রামার অ্যান্ড দ্য বেস প্লেয়ার দে ওয়ার কিলিং ইট, ঠিক আছে? তারপর আরেকটা প্রবলেম হইতেছে যে ও যেভাবে উচ্চারণ করে, ও যেভাবে ওর যে স্টাইল অফ সিঙ্গিং, ওটা কিন্তু জোস, বাট ইটস নট ফর দিস সং। ও মানে ইমাজিন হার ইন লাইক আ ভেরি R&B কাইন্ড অফ সেটআপ আর কি, ঠিক আছে? যে মানে সুইং এ ড্রামস বাজতেছে, একটা কর্ড ধরে আছে রোজ, মানে পুরো ওটার ভিতরে একদম জাস্ট মানে ওটাতে ও কোপায় ফেলাইবো আর কি। সো হ্যাঁ, দে আর অল গুড ট্যালেন্টস প্লেসড ইন দ্য রং প্লেসেস, আই ফিল। ইটস অনলি আ ম্যাটার অফ টাইম টিল দে ফিগার ইট আউট। এন্ড দেন দেয়ার আর সাম ব্যান্ডস হুইচ জাস্ট who the fuck let them in, ঠিক আছে? আমার কিবোর্ড টোনগুলো খুব মজা লাগে, এটা থেকে আমরা বার হই না এখনো। ওই যে ওই ওয়ারফেস টোনটা যাই না আমি আসলে I don't want to say much about this. Final অনেক বলে ফেলেছিস এই এপিসোডে all I've been was a Debbie Downer, but এখন আমি একটু পজিটিভ। এই এপিসোডে you've been the only reason যে পরের এপিসোড ভাইরাল হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে? Oh man, help. ইতম ক্যান্সেল হলে আমাদের ভিউজ বেড়ে যাবে, But yeah, so I think Cage it's gonna continue being shooting up or continue করবে March. আচ্ছা আবার কন্টিনিউ। Yeah. And so far Basically I think the last rounds. Yeah, so far I think it's been quite মানে talent টা আছে, but it's misplaced, and I think ওইটাই tricky ব্যাপারটা এরকম একটা format show যে you're put into situations যেখানে you are going to be in a spot that's very challenging. Yeah, you put in a box, right? Essentially. So well, figuratively speaking, মানে এটা হচ্ছে for them to grow as musicians, like these are challenges they need to take, but এটা আবার হচ্ছে যেটা ইফাজের যে ব্যাপারটা আসতেছে যে it's hard to watch, right? So এটা I don't know how you could curate this better. Like I don't have much experience. Trial and error আছে এখানে, I'm pretty sure মানে দেখবি পরের সিজনটা আরো ভালো হইছে। Yeah. And I don't think they had sponsors properly for this. Not a lot. Yeah. Just expect করতেছিল at least. Yeah. This is a great step forward. Yeah, it is. And so far I think I wish এখানে we could bring in Wasi. He was one of the guys. আচ্ছা আমরা একটু গেস্ট আনি পরের এপিসোডে। আপনি কি গেস্ট চান? কাদের গেস্ট চান একটু বলেন।
আনতে পারবো আমরা সবাই ইতমামের একটা হেটার আছে, ও জাস্ট বলবে যে গেস্ট থাকুক না থাকুক ইতমাম আর রাখবেন না, ঠিক আছে? So Zakir bhai and Wasi, জাকু আসি they did the audio for Cage, and they were pretty, ওদের অনেক interesting opinions ছিল about these contestants, right? So I think overall it's going in the right direction, right, and for sure. We're happy to have this back. যে সিনে কিছু হইতেছে, right? কিছু হইতেছে, এটাই, not just 2077. Yeah, it's Oh man. Wait, I thought you were defending me. Hot করে now you're siding with I'm me. just triggering you. Oh man. But yeah, so যে হইব এই এপিসোডটা বাইরে আসবে জানে কেউ দেখবে না নিশ্চয়ই। but yeah, so it's been quite something এই এপিসোডটা। আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম, we touched upon as usual অনেক কন্ট্রোভার্সিও টাচ করতে চাই, অনেক what's going on you know in the scene, and obviously I just want to so that this is out there, it's a clear disclaimer যে all this it's my personal opinion. সব আমাদের এখানে পার্সোনাল অপিনিয়ন, সব আমাদের personal. we're just another white guy with the podcast. exactly except কালা আমরা। Hey, but আমাদের কথাবার্তা পার্সোনালি নিও না guys, but obviously we are welcoming arguments. আবার জিগাই তোমাদের opinions গুলো দাও, তোমাদের উফ personal এটা opinions যদি আমরা দাও। সুমন ভাইয়ের একদিন পডকাস্ট আনতে পারি ফাটাফাটি হবে। Man, না obviously ইতমাম তুই ওইদিন থাকবি, আমি আর কাছে করব আমরা। after this goes on air I said তাহমিদের একটু ফ্লাইট পিছাইতে হবে, that's all, it's worth it, so ঠিক আছে? you guys cover for me, না ছেলেটা একটু problematic, but yeah, so আমাদের খুব ওই স্টুডিওর আশেপাশেই পাওয়া যাবে না। ধর আমরা এত ভয় পেয়ে থাকবো যে ধর আমরা সুমন ভাইয়ের বড় চেয়ারটা দিয়ে আমি আর তামিদ যে হ্যাঁ ভাই তো বলেন ঠিক আছে। Again, it's that thing, right? It's his aura, right? Yeah, absolutely, man. সুমন ভাইটা রুমে ঢুকলে বোঝা যায় যে সুমন ভাই রুমে ঢুকছে। Exactly. And it's been an absolute pleasure to bring you all this, all our opinions to you guys. Absolutely. And much more. And catch us on the next episode, and hopefully we can bring a lot more spicier topics. Exactly. Thank you for tuning in. Thank you for watching yet another episode of The Rundown. We're having a lot of fun doing this. এখন তো তিনজন আছি আমরা, so it gets a little more fun. Very glad that you guys tuned in. It's always fun bringing all of these news to you, thanks to Itmam and his laptop. Glad to be back, and we'll see you next time. See ya.